Хутка Пан Бог прийде, со святыми к нам прибудем, и светло всем заяснее. Аллилуйя, аллилуйя. Хутка Пан Бог прийде, со святыми к нам прибудем, и светло всем заяснее. Аллилуйя, аллилуйя. Хутка Пан Бог прийде, со святыми к нам прибудем, и светло всем заяснее. Аллилуйя, аллилуйя. Хутка Пан Бог прийде, со святыми к нам прибудем, и светло всем заяснее. Аллилуйя, аллилуйя. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня уже 20 снежня. Нас 4 дні відділяють від урочистості Божого народження. Рихтуємося до этого свята, рихтуємося духовно, так само рихтуємося наводячи парадки, не тільки у своєму сумленні, так само дома. Думаем об тем, кто будет на вигилийном столе. Завсёды есть такая традиция, что на вигилийный стол одно место бывает пустое для того, кто может прийти несподівано, для того, кто не мае где пойти. И это наша христианская, христианские добрые учинки. Ахвяру Святої Мши складаю у інтенції за ксяндза Миколая Горакова, який учора означав годовину святарського посвячення, каб добрий Бог благословив йому у його святарському житті. Каб ми годно мали скласти эту найсвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Ойче Небесный, беззаганная Панна, якая прозвествование анёла приняла Твое спрадвечное Слово, наполнилась Святым Духом и стала святыней Божией. Дай просим, каб и мы, як яна с покорой виконували Твою волю, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе
и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні пан прамовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі пана Бога твайго, каб даў табе знак, ці глыбока ў адхлані, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што шукаеце, шкадуеце? Ці мала вам, што дакучаеце людзям, дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу. Таму пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эмануэль». Гэта Слово Божие. Прийде наш Пан, владарем славы. Прийде наш Пан, владарем славы. Пану належить земля и все, что на ёй, сусвет и все, что живе у им. Я засновая море, и на реках умацавал его. Прийди наш Пан, владарем славы. Кто взойдет на гору Пана, и кто стане на святым месте Ягоны, той, у кого руки безвинные и чистое сердце, кто не схилял души до марности. Приди наш Пан, владарем славы. Он отрымая благословение от Пана и узнагороду от Бога своего Збавцы. Ось поколение тых, кто его шукает, кто шукає обличчя Твоего, Бог Якуба. Приди наш Пан, владарем славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
ключ Давида, як отшиваешь брамы вечного благодарства. Приди и выйди звонницы потомных, якие сидят у темры. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час Бог послав анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана, і вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе называны сынам Найвышэйшага, і дасць яму Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домом Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марія сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Эльжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марія сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова. Гэтыя словы прагучалі з вуснаў Марыі для анёла, але скіраваныя да Бога. У гэтых словах вырашыўся у нейкім сэнсе лёс чалавецтва. У гэтых словах выканаўся той вялікі план, замысел Бога адносна адкуплення чалавека з першароднага граху. Бог у сваёй міласэрнасці хоча чалавека збавіць. Заўсёды схіляецца над чалавекам, каб яму дапамагчы. Заўсёды пасылае сваіх анёлаў, дае розныя знакі ў жыцці, каб чалавек спазнаў ягоную міласэрнасць. А Божая міласэрнасць ёсць над усім. Часта чалавек думае аб тым, што я ўжо так награшыў, столькі ў мяне грахоў, дзе там Бог мне прабачыць? І гэта прычына таго, што мы часта адкладваем споведь, не карыстаемся з яе, бо мы не верым у Божую міласэрнасць. А насамрэч Бог ёсць вельмі міласэрны. Аднойчы з вязніцы выйшаў хлопец, маючы ўжо гады, і ехаў на аўтобусе у накірунку свайго дома. Да яго села жанчына, яны пачалі размаўляць, і ён распавёў такую гісторыю. Калі быў яшчэ малады, не шанаваў бацькоў, не слухаў іх. Узышоў на шлях наркотыкаў, потым крадзежы, а потым забойства.
і атрымаў некалькі гадоў турмы. Спачатку перапісваўся, пісаў сваім бацькам, бацькі старэйшыя, потым перастаў пісаць, бо бацькі перасталі адпісваць, і думаў, што вельмі пакрыўдзіў сваіх бацькоў. І насамрэч пакрыўдзіў. І кажа, што зараз перад тым, як мяне звольнілі з турмы, я напісаў бацькам, што буду праязджаць міма дома, ішлі убачу які-небудзь знак, белае палатно, белую хустку на дрэве, которое растет каля дороги, то я приду домой. Если не убачу, то значит, вы мне не пробачили, я не хочу больше вас денервовать, буду далей будовать свое жыццё не далей. І пад'язджаючы до свайго дому, ён кажа, я баюся глядзець у бок сваёй хаты, бо магу там не убачыць таго, што чакаў. Жанчына кажа, што я буду глядзець за цябе. І калі пад'язджалі да хаты, жанчына піхнула яго і кажа, паглядзі. І ён убачыў там шмат тых хустак, прывязаных на дрэве, белых хустак. І сэрца затрапятала, бо бацькі яго чакалі. Бацькі яму прабачылі, хоць ён быў вельмі дрэнны. Дорогие браты и сестры, менавіта так само и на нас чакае Бог. Чакае на наше скрушанае сэрца, чакае на наше вяртанне. Дзеля гэтага ён прыйшоў да Марыі, каб сказаць эту вялікую навіну, што яна народжыць Божага Сына, які адкупіць ад грахоў. Прыйшоў, каб нас збавіць, бо нас вельмі моцна любіць. Мы часам не адчуваем гэтай любові ад людзей, ад блізкіх, але у нас ёсць той, хто любіць нас заўсёды і любіць моцна. Міласэрны Бог. Хай жа гэтыя апошнія дні Адвента, якія мы перажываем, будуць таксама напоўнены і нашай міласэрнасцю да іншых. Каб мы аказвалі таксама міласэрнасць сваю, падобную да Божай міласэрнасці, не ў прабачэнні грахоў, але ў паяднанні, бо Бог толькі прабачае грахі. А мы можам паяднацца, можам перапрашаць, можам дапамагаць, мы можам аказваць тую дабрыню і любоў, паказваюць тую міласэрнасць. І хай жа гэты час будзе яшчэ скарыстаны намі. Амен. Для Бога няма нічога немагчымага, таму з верай узнясём да Яго нашыя супольныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб прыйсце Езуса Христа напоўніла яго радасцю і спакоем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі ў згодзе і братняй любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся в інтэнцыі Божых слугаў, якія памерлі ў хвале святасці, каб, дзякуючы беатыфікацыі, іх вернасць Христу стала узорам для як мага большай колькасці хрысціянаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за церпячых і самотных людзей, каб знайшлі яны палёгку у добразычлівасці і клопаце сваіх бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут сабраных, каб на ўзор Марыі прынялі ў свае сем'і Христа, які прыходзіць на свет, і дазволілі яму прыбываць у нашых сэрцах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся в інтэнцыі гэтай святой імшы, просячы Божае благаслаўлення, апеку Маці Божай і ўмацаванне ў пакліканні для ксяндза Мікалая. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся аб святло Духа Святого для тых, ад каго залежыць заканчэнне вайны. Цябе просім. Молимся аб пакаянні і навяртанні для нашага народа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Боже, Отец Пана нашего Иисуса Христа, выслухай молитвы, якія мы да Цябе ўзносім, і ўчыні ласкава, каб мы, прымаючы ўдзел у эўхарыстычнай ахвяры, змаглі годна падрыхтаваць нашае сэрца да прыйсця Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Аман. Да Марии бы посланы Габриэля анёле славный, звали Тройцы Найсвятейшей, кажа Деве Найчистейшей, будь витана, ласки полна, Бог с тобою благословлена. Пану душа подивила вестка, что почута была. Слава Троицы разважає, Божий Сын своїх шукає, засмучена єстой мови, не звалася і словом. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Усемогутный Боже, прими гэтую найсвятейшую ахвяру, и праз удзел у гэтым сакраменте спашлі нам дары, якіх мы з верою асмеліваемся чакаць, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Яго прадказвалі ўсе прарокі, Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю, Ян Хрысціцель прарочыў яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе, поўных удзячнасцю ў малітоўным чуванні. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля полны хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святым, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Чаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое уваскрасенне, чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і прастаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от зла. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над Допоможе нам, нами. приймаючи м'ясо життя.
последнего Духа Святого, про свою смерть даже час свету, про святое святейшее тело Твое и кровь, вызвали меня всех провинов моих, от всякого зла, получено, как я завсёды тримався заповедей Твоих, и не допусти, как я отошел от Тебя. Одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Мараната, Мараната, приди наш Пане, приди наш Пане, приди наш Пане, Мараната. Раз возвышению дайте небесы, и хмары нехай прольют справедливость, нехай земля народит избавление, и нехай заквітніє святость. Мараната, Мараната, приди наш Пане, приди наш Пане, приди наш Пане, Мараната. Завернитесь до меня все народы, и будете избавлены, каже Пан. Бо я Бог і іншого нема, слово незмінне виходить з вуст моїх. Мараната, Мараната, приди наш Пане, приди наш Пане, приди наш Пане, Мараната. Молимся. Боже наш Отче, заховаю свои опецы Твоих верных, яких кормишь хлебом небесным, и ученика по делу святой Евхаристии принес нам соправдный супокой и радость, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякуючи йому супольную молитву. Завтра о 9 годині рарати. І запрошую мужчин. Один мужчина. Допомагчи трохи попрацювати завтра. Не шмат праці, така делікатна, простая. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Пане, приди, докранися и